Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fita Astanti channel. Untuk memperingati hari ibu ataupun hari-hari besar yang lainnya, di video kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat buket yang unik, cantik, dan low budget, yaitu hanya menggunakan kertas nasi yang biasa kalian temukan di warung-warung terdekat. Nah, tapi sebelum memulai videonya, jangan lupa dukung channel Fita Astanti dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, dan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga buat share video-video di channel Fita Astanti ke sosial media yang kalian punya. Oke, sekarang langsung saja ke tutorial videonya.